हाय एंड सत श्री अकाल। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਅਵਾਰਡ ਵਿਨਿੰਗ CHDP ਰੇਡੀਓ ਦਿਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਆਰਜੇ ਰਿਸ਼ਮਾ। ਅੱਜ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਰਾਜ ਕੌਲ, ਅ ਪਾਇਨੀਅਰ ਇਨ ਦ ਵਰਲਡ ਆਫ ਭੰਗੜਾ music. Raj is bringing a fresh twist to traditional Bhangra with his unique style called alternative Bhangra. From his early days in Birmingham, influenced by legends like Gurdas Mann and Mohammed Rafi, to his hit tracks like Zor and Nach Nach, Raj's journey is truly inspiring. ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ as an IT professional and led a worship band, and now he is making waves in the music industry. Raj ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾਦਾਇਕ ਹੈ। Raj's music has been featured on national radio, including BBC, introducing WM, and he has performed in 11 melas across UK this year alone. ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਜਾਣਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ ਜਰਨੀ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਰਾਜ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਇਨ ਦ ਸਟੂਡੀਓ ਆਫ CHDP ਰੇਡੀਓ ਦਿਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ। Anji, thank you so much for having me. What an absolute pleasure. And thank you so much, Toda. Yeah, thanks to you for coming and joining us. ਸਾਡੇ listeners ਬਹੁਤ ਬੇਚੈਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ earliest musical influences they were Gurdas Mann and Mohammed Rafi. So how did their music shape your own style? And what elements of their work do you incorporate in your alternative Bhangra? So, क्योंकि मेरा खास है कि मेलोडी होवे गाने च ते मोहम्मद रफी दे गाने whichever one you listen to, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਗਾਣਾ ਸੁਣੋ ਉਹਨਾਂ ਚ ਮੇਲੋਡੀ ਬਹੁਤ ਆ, ਹਨਾ, ਮਿਠਾਸ ਬਹੁਤ ਆ, ਤੇ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਜੀ ਦੇ ਗਾਣੇ ਦੀ ਮਿਠਾਸ ਬਹੁਤ ਆ, ਹਨਾ। So that's what I try to bring, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਥੋੜਾ ਮੇਰਾ ਇਹ ਆ ਕਿ don't follow the trend. ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਥੋੜਾ ਹਿਪ ਹੌਪ ਆ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਥੋੜੇ ਪੰਚੀ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ੋਰਟ ਐਂਡ ਪੰਚੀ ਹਿਪ ਹੌਪ ਸਟਾਈਲ। ਪਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਮੈਲੋਡੀਜ਼ ਹੋਵੇ, ਹਨਾ, ਉਹ we bring those into new music styles, ਹਨਾ। ਤੇ that's how they influence me. ਮੁਹੰਮਦ ਰਫੀ ਹੋਵੇ, ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਹੋਵੇ, ਕਿਸ਼ੋਰ ਕੁਮਾਰ ਹੋਵੇ, ਹਨਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ, ਕੁਮਾਰ ਸਾਨੂ ਹੋਵੇ, ਹਨਾ, I absolutely love ਕੁਮਾਰ ਸਾਨੂ, and they were all melody kings, ਹਨਾ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਵੀ ਇੱਛਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ we bring melody into music, ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਗਵਾਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਹਨਾ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਦੇਖੋ, ਹਨਾ, ਕਿ we had such good compositions, ਹਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਪੰਜਾਬੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਇਹ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਹਿਪ ਹੌਪ ਆ ਬਸ। ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਹਨਾ, absolutely amazing ਸ਼ਾਇਰੀ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਗਵਾਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਨਾ। ਤੇ that's why, so that's my influence. Yeah, we have all grown up listening to Gurdas Mann ji and Mohammed Rafi and Kishore Kumar, all these singers. Gurdas Mann ji, I remember when we were growing up, ਤੇ ਨਿਊ ਈਅਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠਦੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। So coming to the next question, your journey from an IT professional to a leading figure in Bhangra music is fascinating. So Raj ji, ਸਾਡੇ listeners ਬਹੁਤ ਬੇਚੈਨ ਹਨ ਇਹ ਜਾਣਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ what was the turning point that made you decide to pursue music full time? ਤੋ ਅਸਲ ਥੋੜਾ ਇਹ ਹਿਸਟਰੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ in ਜਿੱਥੋਂ where I'm from in Birmingham, originally it used to be the hub of ਭੰਗੜਾ worldwide. ਬਰਮਿੰਘਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹਨਾ, in the 80s ਤੇ 90s। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਸੰਗਤ ਸੀ ਇੱਥੇ ਤੇ all in the ਭੰਗੜਾ ਇੰਡਸਟਰੀ, UK ਭੰਗੜਾ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਹਨਾ। ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਪਛਾਣ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਜ਼ਨ, my mama's son is, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇ, ਸੁੱਕੀ ਚੰਦ। ਹਾਂਜੀ, ਸੁੱਕੀ ਚੰਦ was behind ਜੱਸੀ ਸਿੱਧੂ, ਰੋਮੀ ਗਿੱਲ, ਨੈਰੋ ਪਾਰ ਬੰਗਲਾ, ਹਨਾ, ਗਾਣਾ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਗੇ ਮਾਮੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ। ਤੋ ਮੇਰਾ ਬਚਪਨ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਰਿਹਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਚ, ਤੋ ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਐਂਡ in 2020 ਲੋਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ, ਹਨਾ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੁਬਾਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਰਿਟਸ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਰਿਟਸ, ਉਹ ਵੀ UK ਰਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਸੀ 2008 ਚ ਮਿਊਜ਼ਿਕ।
ਉਹ ਬਹੁਤ ਚੱਲਿਆ ਗਾਣਾ ਇੱਥੇ ਯੂਕੇ 'ਚ, ਪਰ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੀ ਏਦਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ disheartened ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ, ਹੈ ਨਾ, we get disheartened with the music industry. ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ in 2020 I was working in IT, ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ you should do something in music, ਤੇਰਾ ਟੈਲੈਂਟ ਆ, ਤੇ ਅਸਲ 'ਚ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਦਾ ਹੱਥ ਆ ਪਿੱਛੇ। So it's true that behind every successful man is a woman. ਨਹੀਂ, ਹਾਂ, ਪਰ ਮੇਰੇ in my life there's not just one woman. ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਮਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੱਥ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਮ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੁਸ਼ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਨਾ, ਉਹ she is a lyricist, ਉਹ ਲਿਖਦੀ ਆ। Okay. ਉਹ ਲਿਖਦੀ ਸੀ ਤੇ ਪਰ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਉਹਨ ਕਾਫੀ ਗਾਣੇ ਲਿਖੇ, ਪਰ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਉਹ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਜ਼ਮਾਨਾ ਅਲੱਗ ਸੀ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਵੀ ਮਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗਾਣੇ ਲਿਖਦੇ, ਉਹ ਚੋਰੀ ਚੁੱਪ ਗਾਣੇ ਲਿਖਦੀ ਸੀ for some of the biggest bands in the UK. Okay. Yeah. So she's probably not going to be comfortable with me saying this, but there's 3 women behind me. So my mom, my masi, and my wife. Wow, great. Yeah. So ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੱਥ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। So in 2020 ਮੇਰੇ ਵਾਈਫ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ you know, move forward, do your music, and so ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜ਼ੋਰ ਟਰੈਕ ਲਿਖਿਆ, ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲਿਖੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਖੁਦ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ it was lockdown, just before lockdown, I couldn't find anyone to do the music how I wanted to. ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਕਿ ਥੋੜਾ ਅਲੱਗ ਟਾਈਪ ਦਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਹੈ ਨਾ, ਥੋੜਾ ਫਿਊਜ਼ਨ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਫਿਊਜ਼ਨ, that's not been done before. So ਉਹ ਮੈਂ ਖੁਦ ਕੀਤਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ, ਫਿਰ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਗਿਆ, ਨੱਚ ਹੋਇਆ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬੀਟ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਗਾਣਾ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਅੱਜ ਭੰਗੜੇ 'ਚ ਨੱਚਣਾ ਮੈਂ ਸੋਹਣੀਏ ਨੀ ਕਿ ਤੇਰੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ, I wrote that 20 years ago. ਤੋ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ, he's worked with ਗੈਡੀ ਸੰਧੂ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਜੌਨ ਸੈਮੂਅਲ, ਮੁੰਡਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਹਦਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ I just kept releasing music, and ਹਲੇ and then the new one I've given you now, Nagne. Okay, so can you tell us more about alternative Bhangra? How do you blend traditional Bhangra with modern sounds, and what makes your music stand out in the industry? So originally kyunki music ajkal jidda main kiya wo bas it's just following one formula, है ना। Yeah. ज्यादा हिप हॉप या ट्रैप बीट या ले लो बीट है, थोड़ा रैप स्टाइल गायकी आजकल चलती है, पर मैं सोच क्योंकि आई मेक म्यूजिक फॉर माई सेल्फ, जिद्दां दा मैं सुनना चाਹੁੰਦਾ म्यूजिक मैं उदा बनाਉਂਦਾ। True. है ना। So I try to make music that I like, that I want to hear. ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੇ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਕਿਸ਼ੋਰ ਕੁਮਾਰ, ਮੁਹੰਮਦ ਰਫੀ, ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੋ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਭੰਗੜਾ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਥੋੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ that's mainstream ਭੰਗੜਾ ਲੈ ਲਓ, ਹਿਪ ਹੌਪ ਦਾ mainstream ਲੈ ਲਓ, ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ let's name it alternative ਭੰਗੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ we keep the melodies of old and fuse them with new genres, ਹੈ ਨਾ। Okay. That's why I've labeled alternative ਭੰਗੜਾ, because no one's doing that at the moment. So ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ don't follow the trend, make a niche for yourself. It's hard work, ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕੀ when they hear something new, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ immediately. It takes time. So that's what I'm building at the moment, taking time, building that sound. Hanji, that's why. Yeah. So this brings me to my next question. Leading an Asian Christian worship band must have been a unique experience. How did this influence your musical journey and the way you approach creative music today? Oh, that was amazing. Because ਅਸਲ 'ਚ ਲਾਈਵ ਜਿਹੜਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਗਾਉਣਾ, that's why I learned it at church and worship, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ worship band ਸੀ, ਤੇ we was pioneering ਭੰਗੜਾ gospel at that time. Okay. So we were doing stuff that ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਈ ਕਰਦੇ, but we were one of the first guys in ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 2000 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, year 2003, although we were touring the country doing this kind of ਭੰਗੜਾ music. And ਤੁਸੀਂ ਸੌ ਰੋਡ ਦਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ, ਨਾ, ਸੌ ਰੋਡ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋਹੋ ਰੋਡ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ, ਸੋਹੋ ਰੋਡ ਉੱਤੇ ਤੈਨੂੰ ਲੱਭ ਗਾਣਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ we were some
ਇੱਥੇ ਈਸਟਰ ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮਾਰਚ ਵਾਕ ਆਫ ਵਿਟਨੈਸ ਤੇ ਉੱਥੇ ਟਰੱਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਗੋਇੰਗ ਔਨ ਦ ਟਰੱਕ ਔਨ ਸੋਹੋ ਰੋਡ ਤੇ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਬੈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਬਾਕੀ ਗੋਰਿਆਂ ਕਾਲੇ ਦਾ ਸੀ ਪਰ ਸਾਡਾ ਖਾਸ ਭੰਗੜੇ ਦਾ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਸੋਹੋ ਰੋਡ ਤੇ ਰੁਕ ਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਹੋ ਰੋਡ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਏਸ਼ੀਅਨ ਲੋਕ ਬੋਇਆ ਉਹਨੇ ਸੁਣਿਆ ਆ ਕੀ ਵੱਜਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਆ ਹੈਨਾ ਸੋ ਅਸੀਂ ਟਰੱਕ ਤੇ ਖੜੇ ਆ ਤੇ ਟਰੱਕ ਤੇ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬਸ ਮਾਈਕ ਫੜੇ ਤੇ ਮਾਈਕ ਵੀ wobble held out mic ਵੀ held so we just do it but so that brought a lot of experience to me singing live and singing with other musicians ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਬੰਦਾ ਸਿੱਖ can learn ਸਿੱਖ ਸਕਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਕਿ ਸੁਰ ਕੀ ਹੈ this but when you sing with a live band it's totally different ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆ ਬੰਦਾ ਕੀ ਵਜਾਉਂਦਾ ਆ ਡਰਮ ਵਜਾਉਂਦਾ ਆ ਢੋਲਕੀ ਵਜਾਉਂਦਾ ਆ ਢੋਲ ਵਜਾਉਂਦਾ ਆ ਬੇਸ ਵਜਾਉਂਦਾ so you need to that really helped me influence my live singing and also helped me just practice my performance है ना कि लाइव स्टेज ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਗਾਉਣਾ ਕਿੱਦਾਂ perform ਕਰਨਾ ਕਿੱਦਾਂ entertain ਕਰਨਾ so that was a big influence in my life but I must say that your journey has been indeed very interesting thank you the way you are explaining how you evolved as a musician it's truly commendable oh thank you so much the music industry has changed a lot with the digital age so ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ changes ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ adopt ਕੀਤਾ ਔਰ what role does digital media play in your current music career so ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਗਾਣਾ ਕੀਤਾ ਸੀ 2008 ਉਹ ਫਿਰ ਉਦੋਂ CD ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀ ਹਾਂਜੀ iTunes was just coming in iTunes was ਨਾ so things were a lot different ਮੇਰਾ ਗਾਣਾ ਉਹਦਾ TV ਤੇ ਨੰਬਰ 1 ਰਿਹਾ ਪਰ CD digital sales ਤੇ ਅਸੀਂ we didn't make the sales that we wanted to yeah and so that was because we were in between so now when I release stuff everything is digital now yes CD ਵਿਕਦੇ ਆ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕਲੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ 뮤직 ਹੈ ਨਾ ਮੈਮੋਰੇਬਿਲੀਆ ਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾ ਕਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ 뮤직 ਜਾਂ LPs ਉਹ ਖਰੀਦਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋ but music digitally now has changed the scene ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ you need a record label first ਹੈ ਨਾ you need a record label you distributors ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪੇ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ ਨਾ ਘਰੇ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੁਣ we're talking now is because of because of a digital era yes otherwise we would never do this before we would never be able to talk in Canada maybe on the phone but how would I contact you how would all these things you know so they are possible because of this it's true. Such a blessing actually talking to yourselves and it's absolute blessing yeah and you talked about your first song that ਤੁਸੀਂ CD ਨਿਕਾਲੀ ਉਹਦੀ ਔਰ ਇਹੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ ਕਿ your first serious song ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਤੇ ਗਲਾਸੀ right it was a big hit and ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋਗੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ the story behind this song and what it felt like to see it top the Brit Asia TV charts I know it was there for quite few weeks right ਹਾਂਜੀ so when I had that song ਉਹ ਗਾਣਾ ਅਸਲ ਚ ਮੈਂ I wrote when I was 18 ਬੱਸ ਚ ਮੈਂ ਬੱਸ ਚ ਕਾਲਜ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਬੱਸ ਚ ਮੈਂ I don't know notepad ਉਹਦਾ ਲਿਖ ਲਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਗਾਣਾ ਹਨਾ ਤੇ 10 years later I released it ਤੇ initially ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹ ਗਾਣਾ ਕੱਢਿਆ ਤੇ I had to because we were born here we're not born in India ਹਨਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਉਹਦਾ we love Punjabi language ਪਰ some of our words and stuff wasn't perfect है ना तो when you're young you just sing कोई डर नहीं ਹੁੰਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਹੀਂ you just sing ਤੇ ਗਾਣਾ ਉਹਦਾ ਹਿੱਟ ਰਿਹਾ but I remember some of the comments on ਉਦੋਂ ਦੋ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲੀ ਭੰਗੜਾ ਸੀ ਇੱਕ ਚੱਕਦੇ.com ਹੁੰਦਾ ਸੀ some of the comments were quite negative तो ਹਿੱਟ ਦਾ ਗਾਣਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਬਹੁਤ ਲੱਗਾ ਯਾਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ so I from that time ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ that's never going to happen again so I spent that was the catalyst I spent so much time to learn more gayaki learn my Punjabi language even though I can read and write Punjabi but learn it more
learn what each thing means, learn the pronunciation of things. And I took it upon myself to learn that, and I'm constantly learning. The next thing I want to learn is Hindi and Urdu. So Oh, yeah, yeah. it's good for language, good for songwriting, you know, if you Yeah. know shairi and how languages are formed. So that was the negative experience, but positive was that. No, it was the positive was, yes, it was a big hit, and I was happy with that. But although my galti kiti, I didn't follow it up properly. No, because when you're on this, you think when you're young, yeah, ek gana ho dena hit ho gaya, that's it. But actually, music doesn't work like that. Yeah. ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ. You have to keep going and going and going and not rest on your laurels. Can in English, don't rest on your Yeah. laurels. Yes, Although I was yes. young, so I didn't have that experience, didn't have that maturity in the brain that actually music doesn't work. Any job doesn't work like that, है ना? Yeah, yeah. ਤੁਸੀਂ radio present करते, you can't just think, मेरा show hit हो गया, बस I'm gonna rest. No, you have to constantly keep on doing. Exactly, yeah. तो वो मैं सीखा वो उस गाने तो, and from there, and especially coming now, that I'm constantly just release songs and improve my craft, है ना? Yeah. So I've had a bit of classical training, Indian classical training as well. We've had, but now I'm not doing as much classical. Time nahi milta. I've got 2 little daughters, so it's hard with the daughters. Yeah. So ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਗਾਣਾ ਆਪਣਾ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, right? ਹਾਂਜੀ. And I am tempted to ask that who was the motivation behind writing that song? असल मैं थोड़ी I'll tell you, I'll tell you उदो बस शुगल मखौल हुंदा सी, है ना? You know, when you're in college, you're young, you think life's free. Yeah. Everyone enjoys the drink as well, the alcohol. I don't hardly drink now, and I don't write songs about alcohol anymore. Because as you matured, as I've gotten older, I've realized in our Punjabi community in the UK, I don't know anywhere else, but Birmingham, it's a problem. Okay. Alcohol was a problem here, so I stopped singing about it because I thought I want to represent my community in a good, positive way. There's nothing wrong with that. And then he could look up in there. But at that time, I was into drinking, the whole culture here. That's why the song was made, basically. Yeah. Okay. Okay. You have performed at 11 melas in UK this year alone, right? So ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ memorable performance ਸੀ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਤੇ how do you connect with your audience during these events? So this performance was probably one of the best performances of my life. It was. You have ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ main train station ਹੁੰਦਾ ਨਾ, past main station where all the trains come through and for. ਇੱਥੇ Birmingham ਚ New Street Station. Okay. ਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੋਲ ਸੰਪਦ ਆਰਟਸ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ my wife, she managed me, she got me to perform there. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ would you like to perform with us? So when I got there, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ, Raj, yeah, thank you for performing with us. This is the time you're going to be performing at 3 slots, and this is in the main train station. And the main train station, part of the Bullring, it's a shopping centre. Bahut badda shopping centre. It's one of the best in the UK shopping centre. Okay. So the train station joined with the shopping centre. Our performance was right there in the middle of the train station in the shopping centre. So massive stage. उन्होंने फिर मैंने कहा कि would you mind hosting the show as well for us? Then मैं क्या कर लेंदा, कोई गल नहीं, I will do it, no problem. So I ended up hosting the show with other artists as well. I did we did 3 events. But then when I was performing, we did my song Baam Har Ke and UK Punjab came out then. When I was performing, remember people going past looking for the train, kinne baje auni hai, this and that. So eventually people started dancing in the train station and the shopping market, the shopping mall, it was such a memorable performance because I'm from Birmingham and mere apne log hai na, so I saw Punjabi, Gore, Kale all dancing to Bhangra. Wow. So that was probably my most memorable performance, was at a train station, not the mill, it was at the actual train station, and it was this close.
hana close ਵੀ ਸੀ ਤੇ Yeah, and I feel that Bhangra music is something which nobody can resist dancing to, right? So whenever it plays. So ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਗਾਣਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾਗਣੇ, ਇਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੋ ਟੈਲ ਅਸ ਸਮਥਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਇਟ ਐਂਡ ਆਲਸੋ ਅਬਾਊਟ ਯੂਰ ਫਿਊਚਰ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨਸ. So this song was actually written probably ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਾਸੀ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਬੈਠ ਕੇ, ਹਨਾ, ਤੇ probably 10 years ago, maybe 10 15 20 years ago ਹੋ ਗਏ, ਹਨਾ. So originally this was supposed to be released 20 years ago when I was working with Ritz. ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣਾ ਸੀ ਇਹ ਗਾਣਾ. Okay. ਤੇ ਉਦੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਮੇਰਾ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਇਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬਸ free mindset ਸੀ, ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ you want to do your craft. So ਇਹ ਮੈਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ, ਤੇ ਇੰਨੀ ਭੈੜੀ ਇਹਦੀ ਵੋਕਲ ਸੀ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦਾ it was rubbish vocal. ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੌਂਗ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਆ, ਪਰ ਵੋਕਲ ਇਹਦੀ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ. ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੋਕਲ ਕੋਚ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ. Okay. I'm gonna redo the vocals, redo 15 years later, 20 years, I don't remember now. So I didn't do this with Ritz. Then मैं आपे किता. Actually, जिन्हों ने म्यूजिक किता, है ना, वो कनाडा दे है मुंडे. Okay. हाँ जी. Raymond या ना, Raymond Puller, उन्हें म्यूजिक किता, the mixer master किता DJ Reminisce. दोनों कनाडा दे है. हाँ जी. ते so मैं उन्होंने गाना सुनाया and they loved the song and they did the music for me. So and the music's out now. But going forward, I'm going to be working. I'm doing some mix songs. So I've got one drill नहीं है music. कभी सुने drill music? इतने UK बहुत मशहूर है drill music. हाँ जी. So it's a mainstream music, but I'm going to be using Bhangra with that. I've also got a jazz track coming up. Okay. क्योंकि अल्टरनेटिव भंगड़ा है ना, तो जॉनर जैज आ, ते उच्च पंजाबी रोमांटिक गाना होना है जैज म्यूजिक दे नाल. हाँ जी. So I've got all these projects coming up. हाँ जी. ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਿਸਨਰਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੁਝ ਸੁਣਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ? हाँ जी जरूर. नवा गाना नागने. ਅੱਖਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਚ ਕਜਲੇ ਦੀ ਤਾਰੀ, ਮੈਂ ਮੱਲੋ ਮੱਲੀ ਜਾਵਾ ਮਾਰਦਾ, ਨੀ ਤੂੰ ਗਿੱਧੇ ਵਿੱਚ ਮੇਲਦੀ ਏ ਨਾਗਣੇ, ਕੀਲਨੇ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ, ਨੀ ਤੂੰ ਗਿੱਧੇ ਵਿੱਚ ਮੇਲਦੀ ਏ ਨਾਗਣੇ, ਕੀਲਨੇ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ, ਸਭਨਾ ਤੋਂ ਤੂੰ ਵੱਖ ਸੋਹਣੀਏ, ਰਹਿ ਗਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ, ਸਭਨਾ ਤੋਂ ਤੂੰ ਵੱਖ ਸੋਹਣੀਏ, ਰਹਿ ਗਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ, ਤੇਰਾ ਅੰਗ ਅੰਗ ਪਰਨੀ ਗਵਾਹੀ, ਤੇਰਾ ਅੰਗ ਅੰਗ ਪਰਨੀ ਗਵਾਹੀ, ਰਾਜ ਰਹਿ ਗਿਆ ਗੁਲਾਮੀ ਕਰਦਾ, ਨੀ ਤੂੰ ਗਿੱਧੇ ਵਿੱਚ ਮੇਲਦੀ ਏ ਨਾਗਣੇ, ਕੀਲਨੇ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ. Very beautiful, interesting, very beautiful song, and we will be waiting for this song now. Thank you so much. और ਹੁਣ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਰੈਪਿਡ ਫਾਇਰ ਕੁਐਸਚਨਸ. ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਨਪਸੰਦ ਗੀਤ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, and why is it special to you? ਸਭ ਤੋਂ ਮਨਪਸੰਦ actually it's going to be Zor, ਕਿਉਂਕਿ that's my comeback song. So Zor was very close to me, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੈਂ ਖੁਦ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟਲੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, without anyone's help. ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਲਿਰਿਕਸ ਵੀ ਕੀਤੇ, ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸੀ, ਤੇ that's why it was special to me. ਹਾਂਜੀ. Oh, great. So ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ ਜਰਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ what was the greatest challenge you faced and how did you overcome it? So the greatest challenge we faced was me and my wife, as I said, we were independent. है ना, ते ਅਸੀਂ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ support, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ help. So we had to learn the industry ourselves independently. ਨਾ label ਦਾ ਹੱਥ ਆ ਸਾਡੇ ਤੇ, we can't afford massive big video budgets. है ना, so we have to do it all on ourselves. We working people, and that was the biggest challenge which we're working towards. Yeah. So how do you stay connected with your fans? So social media ਤੇ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ she does all my social media for me, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ we do a lot of social media. We used to do more, ਹੁਣ ਘੱਟ ਗਿਆ because I've just had a baby girl. Oh wow, congrats. She's 2 months old now, ਤੇ I've got an older daughter as well, so ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ it's very hard to do it, but we're still working towards that and we're still connecting with our fans. And
as I said, we're always on social media. There's always social media presence. We're always talking to people. And mera idda ke people message me all the time, hai na, ke Raj, you want help, or if they need advice on music, we give them advice is free, hai na? So always connecting with people. Yeah. So who are your personal favorite artists who you listen to? Aj de zamane ch I actually still listen to purane zamane de gaane. We all do. Hanji, exactly. But aj de zamane ch I listen to probably let me have a look. Trying to Gary Sandhu bhi sonda, Gary Sandhu, Master Slee must have listened to today. Gary Sandhu. Sometimes I listen to Karan Aujla, but not much. I mean, he's a great singer, but jidda main kiya, sada taste thoda purane zamane da taste Different hai, yeah. Hanji, Satinder Sartaaj still listen to. Yes, Beautiful. Melody, compositions, sab kuch of the music. Rahat Fateh Ali Khan still listen to. Hansraj Hansen still listen to as well. Yeah, I'm a big fan. Actually, I like ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇੰਡੀਆ ਚ ਗਾਇਕ ਨਵ ਸੰਧੂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ I like Nav Sandhu. He's nice. Yeah. The music thoda it's still got melody in it. That's why. Yeah. Okay, so what's your biggest fear? I think biggest fear is probably not being able to pursue my musical dreams, like say something stopped here, it's because I haven't achieved what I wanted to achieve yet. So more time that's probably my biggest fear, not achieving what I want to achieve. So what is your all-time favorite Bhangra song? There's too many. Yeah, there's too many, but although I love Sahota songs, DCS hunde si ithe, Excellency hunde si, so there's too many, but may probably ਸਰਜੀਤ ਬਿੰਦ ਰੱਖੀਆ ਦਾ ਗਾਣਾ, ਹਨਾ, ਇੱਕ ਦੁਪੱਟਾ ਤੇਰਾ 7 ਰੰਗ ਦਾ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀ ਕੰਨੇ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀ, ਤੇਰੇ ਚ ਤੇਰਾ ਯਾਰ ਬੋਲਦਾ. So those you can't, they evergreen. Yeah. Yes, the right word. Yeah. Where's your dream venue to perform? Dream venue to perform is ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ, I think Diljit just performed here. Wembley's probably here because it's my home country, UK. Wembley's probably a dream venue. Yeah. Okay, so what's your favorite instrument to play or to listen to? Listen to, to play. I'm actually learning. I play a harmonium wajja, but I'm learning piano at the moment. Just to further myself. So I love listening to the piano at the moment. Right now, I'm totally invested in learning the piano, listening to the piano as well. So that's probably right at the moment my favorite. Yeah. So what's your favorite snack during studio sessions? Snack during studio sessions. I try not to eat unhealthy, but ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਨਾ, ਮਿੱਠਾ I like my ਮਠਿਆਈ ਬਰਫੀ, ਹੈ ਨਾ. Yeah, okay. ਮਠਿਆਈ ਬਰਫੀ, ਚਾਹ ਹੋਵੇ ਨਾਲ, ਹੈ ਨਾ, ਗਰਮ ਚਾਹ ਹੋਵੇ, ਚਾਹ ਹੋਵੇ ਨਾਲ ਮਠਿਆਈ ਬਰਫੀ ਹੋਵੇ. So I do like that, but I try to keep it less. And who has been your favorite artist to collaborate with? I think I'd love to collaborate with Gurdas Maan ji, but semi-classically, I'd like to collaborate with Ghulam Ali ji. Oh wow! So okay. I would love to do that. I don't know what I'd do because when I don't know what I'd do with them, but I'd love to have some sort of collaboration with Ghulam Ali ji. Yeah. So what's the first thing you do in the morning? First, it's a funny story. Shilajit nahi hundi? Hanji. I have that in the morning. Okay. That's the first thing I do in the morning. Without eating anything or anything. So what's your favorite movie of all time? Favorite movie? I'm a big Amitabh Bachchan fan. Okay. So I like my old Bollywood films. I love Agnipath, the old one. One, Agnipath, yeah. So that's one of my favorites, yeah. So I like Sharabi, his old films.
So those films I actually love, and I can watch them anytime. Satya What's your Satta. favorite? Yeah, Yeah, Satya sorry. Pe Satta too. True, Yeah. true. What's your favorite holiday destination? Um, Holiday destination. Probably. I love Rome. We went to Rome on our honeymoon when I got married. So it's such an interesting city as well. Many history books on there. You know, when you go to some place and you love the history and history in Rome, they've got पता नहीं कितने हजारों साल the towns underground and stuff that they've found and excavating. So many history books on there. So that's why I loved Yeah. Rome. Okay, so if you could describe yourself in one word, what would it be? Um, it's probably two, God fearing. That's probably Okay, so what advice would you give to aspiring musicians who want to break into the industry and create their own unique sound? So I think you have to one, as I said, I made mistakes in when I was younger, not Mm-hmm. honing your craft. So learn your craft. Take the time. If you're, especially if you're born in like Canada, UK, learn your Punjabi. You know? Learn how to speak, pronounce. This day is very important, and then learn how to sing as Mm-hmm. well, and then be consistent. So don't give up. So every month, 2 months, don't stop doing music. Don't think that you're just gonna make it in one song. That doesn't happen. Diljit Dosanjh now, he's been doing this for 20 years. Yes. That's why he's here now. Where he's Yeah, yeah. Yes, you have to focus on your pronunciation a lot. Yes, yeah. that is true. And thank you, Raji, for being with us today. And thanks to our listeners too for being with us. We were in conversation with producer, singer, and songwriter Raj Kaul. Next, फिर मिलांगे जल्दी ही एक होर नवे मेहमान दे नाल. Keep on listening to CHDP Radio Dilon Punjabi and enjoy songs 24/7 non-stop. Do log on to our website www.radiodilse.com to know about our latest updates. So now let's enjoy the next song.